batunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connected properties be bakuyunga ku makaga golubererako nekole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected properties. Come Boss, Lugalabi Mogobi. Gulu yakedde kusiba tiles ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu ssimu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Since down of Kampala Serena Hotel. Mbaniriza nnyo ndino omukulu Andrew Kyamagero olunaku olwaleero. Benjogera Kasuku Live obeera omumanyi. I want to make a disclaimer. Bambi waliwo omukyala ya commenting on one of the videos we do. Nangamba watching nekwata nnyo ku nnyindo benti. But now nina sinuses. I have some allergies, so I can't keep pulling out the hanky every time. Mbera sikwata nti wanina chi, but it warrants me around my frame around here is not so good. So it is something I've tried to fight. Nebe na meeting akola omukatikiro nambuza waki obeera okola boti. Nabako n'omusawo gwe yampa naye bangamba kati ate emyaka gyo wootuuse tokyasobola kuwona. So it's not like I'm trying to pick my nose when you see me doing like this, but it is just a natural reflex that I have to do this like that. Yeah, so some people are uneasy with someone touching themselves. No, I'm really grateful. Kasuku Choka we bali kugamu kunjaza ku program Kasuku Live. Yes. Ati we bali kusoma comments na kunnyonnyola abantu kitegeeza you evolving. Yes. Yoli fan bo wali batwala speed batwala balaba. But the fact that you can read these comments and you give clarity on it. Kizamu ekyamaanyi. Anti olusi unaba commenting engeri gyo commentingamu. No. Kati abantu tebamanyi kintu kyempitamu kufuna Kyamagero. You totally don't want these interviews. Oshegera. Tuba tuide ebintu byetwagala okwogerako ino nga nti Kasuku awo navaawo ebyo sijja byogerako. Some things are not worth it. So kati oli bwajja nandeekaanira obuleekaanizi mbeera nino mmwokya ne munnyonnyola nti kakkana. The cost of this interview, people don't know. Yeah. Because you know Kyamagero, someone is going to see you. By the way, nze nina abantu bangi neggulo nina gwe nadde njogera naye ne mugamba nti owaayi actually nadde njogera n'abalive wire nga nadde nina gwe nshooting nga nanga ne mugamba nti kati ono mumaze nkya nina Kyamagero then nanga Kyamagero bamufunye fomanyi nti Kyamagero yagala otunula mu kamera zaffe n'atugamba nti live wire si market ye. Yeah, it's not mine. Ng'oli wa mukisa nedda nze mmanyi be nina okwogera nabo. Overtime bw'okula era nina kamera zotasobola kutunulamu. Singa nkeera ku makya ne nkugamba nti ambassador wuuyo etandika okunyumya. Era ojja kukubira nze simu getyange yangu munyumye bino. Yangu tunyumye. Because
buli omu kikulu nnyo okumanya amaanyi go galiwa. Clarity bw'omanya nti I have strength here, I have weakness here, kyangu nnyo. Abantu abakola entertainment shows, oftentimes I believe they thrive on intrigue, malice, blackmail, which I'm not good at it. Naye nakulaba nina ekintu kyenjagala okwebaza Kyamagero otuwagidde be nali ntandika channel eno wanga nti Kasuku naye kina kitwetagisa buli lunaku tukoleyo akantu tujja kakola era buli we nakusanga ngaawo muno okudown nga tukole ne tukola naye wako watuuka nga kati Kasuku channel yeekuze direction gy'otwala sigisobola kati okitegeera nnakulaba ng'ogenza okuwagira Douglas Lwanga. It's doing a very good initiative, our Purpose Skills Clinic. There is one thing I believe in the unseen. Nzikiriza nnyo mu bantu abakola ekintu ekitalabibwa leero naye ng'olabira wala emyaka egijja. Purpose Skilling Douglas I think is getting into what we call an exit strategy of his career. Nti obulamu bwe bwonna bumaze ayagala nnyo okwempoweringa talents ezijja. Kati bw'omulaba nga aguddewo ekintu ng'ekyo genda n'omwagira. You lose nothing when you support another. Eggulu bw'obeera obudde nga buzibye n'otunula waggulu. It cannot look a beautiful sky with one star. It needs multiples of stars to shine and look at something beautiful. Yeah, very much. So then see when to win. Otherwise ebintu bitambula bitya. Katonda akyatukuumye bulungi. Mukyala wange beautiful Linda. Wembadde nziraawo. Abaana Katonda akyatukuumye. Isima yaŋŋamba Kyamagero yantamya ya beautiful Linda. Abeerako booza ebintu bakola emirimu atuwonoonedde abakazi kati abakazi batuli bubi. Upbringing kintu kikulu nnyo. You can't give what you don't have. Bwe mbange waffe gye nakulira nalaba bayisa mmange yengeri gye mpisa mukyala wange. Isima gye yakulira ayinza okuba nga yakulira mu polygamous family nga teyafuna taata we kubeera nga ali present mu bulamu. It's totally understandable. But you know some people have come out to say, especially wempagirira Isima nti abakyala oluusi buli wovaayo okumulaga nti you're trying to understand twoza ffenna ebintu tukola biki ate oluusi abantu abamu bavudde neraga nti ate abakazi batandika ate kujooga bujoozi. Nze ndowooza it goes back to you can't give what you don't have. Abasajja babeera nti omukyala akujooza olw'okuba nga muwozezza naye ebintu. That means omusajja yabeera ne breakage in their innermost felt. They have insecurities. Nze siina kyenvaako bwe njuza ebintu n'omukyala we. I totally lose nothing because nange ebintu mbiriirako. You understand? N'ofumba n'okufumba because we don't have a maid. My wife, we don't. Asimula nangamba liro gogenda okulera ku washing machine neteekamu engoye nezikala nenzikiriza nsi netuzaanika n'abaana. It's totally being, she's your wife, she's not your maid, she's not your slave, she's a companion. A wife equals to life. Kati wabanga ye asobola okwefiiriza n'akola ebirala nange bwe mba siri mu kusoma bitabo byange nga mpumudde why can't I support? So olumu abakyala batuuka ne bamanyiira nga tewabawa clarity why you doing what you doing. Yeetaaga okukimanya nti eno gye nakulira bino byalingawo era byalino. So Isima gy'ava I totally understand, but emirembe gikyuse. We must treat our wives as companions and the support structure, not as maids, not as slaves, not as lesser beings. Now, luli lwe twali tuli wali ku makya abantu kye batamanyi nti we had a discussion with Andrew Kyamagero at 6:45 off the record in the morning. Yes. But you know, we are discussing about life and so many things, and something hit me. Abawala baffe ennaku zino ku mbeera y'obwavu buno, how they are handling themselves. It's appalling, worrying. Nenjagala tukireete wano, we discuss about it. Yes. From the things you see, the things you hear, the people you meet. Abawala bakutte batya economic situation yeno. Some of them have become so cheap, others manipulative. Nze sijja kissa ku bawala bokka n'abasajja because times are bad. We're in recession globally and these are global dynamics. Zitasobola kukyusa naye abantu basaba nnyo. Okusaba kususse nga basaba ebintu ebisookerwako data, mpeereza data, mpeereza transport.
wereeta obaaki wereeta enkuzeeyo. But there is a sense of entitlement abaala gye balina oba abakyala gye balina today abatali bakozi nti oteekwa okubawa because they are beautiful, oteekwa okubawa because they are in your space, oteekwa okubawa because mwogerezeganya. That sense of entitlement is a shallow chauvinistic feel of life mu ndowooza yange nti omuntu bw'otandika okulivinga engeri gye tulimu n'otalowooza kikijja mu maaso because government ne World Bank statistics zava nezitulaga nti tugenda kubeera mu mbeera eno okumala emyaka 3 ogenda kusaba paka 3 years. Yes. Ne DG wa Bank of Uganda juzi yavaayo n'agamba nti bagezako kula nti inflation tesuka 5 weyayingira n'ensi ezimu zayingidde mu double digit inflation. So kitegeeza embeera gye tulimu egenda tutwalira emyaka 3. Buli muntu alina ssente ye alina ogikwata nga atasuubirayo kufuna ssente endala. Naye omuntu n'ayagala asabe atandise okusaba nga tuli mu July. Akyabuzaayo emyaka 2 n'ekitundu ng'era akyakola ekintu kyekimu. So kitegeeza to us who are looking at the dynamics is a population yaffe kitegeeza nti abantu baffe 1 they have not saved enough. 2 they don't understand money dynamics. Tetutegeera ssente zikola zitya tuzigaggawaza tutya. Ekyokusatu tetuli bakozi. Kubanga essaawa zino nze okunsaba emitwalo 2 njagala ombuulire ogenda kukola ki. Obeera tokalubizza nnyo kigenda kuwa then. Kubanga nange zennina nzikwata nga atasuubira kufuna ssente endala. Kati njagala nkuwa emitwalo 2 ombulire ekyogenda okukola ekigenda okuyamba okubeera self-reliant in the next 2 years. Naye obuzibu tulina e Kampala nti abakyala oba n'abasajja abasaba ssente tebazisaba kuzissa mu business, bazisaba to keep up with the standards, keeping up appearance. Muzanyo twagula bedda ffe abaakulira ku broadcast, keeping up appearance nti blankets and wine yezze gundi yezze. Nja kulaga chats ezimu olaba omuwala ng'agamba nti mpeereza njagalayo bottle. Nemugamba nze sinywa bottles and I'm at home. Nze neefiriza obutagenda mu blankets and wine. Ego waguze ne ticket ya mitwalo 10. Oyinza n'okubanga wagisabye Kasuku nga yagikuwadde kati ate njagala I take care of your drinking because of what? Are we fools that we didn't come? That is the challenge. But Kyamagero, someone is going to say it was your choice to stay at home. Very much so. So why could you inconvenience a person who decided to go? It was a financial informed decision to stay at home. It was not just an offshore decision. It was a financial decision to stay at home. I had tickets for blankets and wine. You had tickets. Wagenda? Sagenda. That's it, because kat fe tutunula tugamba nti zino zenfuna mu mbeera gye tulimu abaana baddayo ku ssomero mu mwezi ogujja nga baakawummulayo bati August abaggwako nga baddayo neetaaga $100 okunuzzaayo ku ssomero. Kati bwe ngenda blankets and wine ngenda kuspendinga roughly $100 to $200. Bwe nsigala ewaka ntaasammeka nti bibiri byonna mbisavies ng'osigala ewaka. Abantu abamu bavuddeyo gamba especially eno gye tuli mu media nti bw'otabeerabeera mu bantu brandi teba y'amaanyi. No, that's a lie. Kati bw'osalawo sigala ewaka. That's a lie, and it's a very shallow thinking. The more you're accessible and seeable by people, the more you're devalued. The scarcer you are, the more brand you are. Gwogambye kizibu okunfuna okwogera n'abantu ababa benkolerako emikolo n'embaga benkolera embaga buli mwezi ngamba I have to do only 2 weddings per month. Kitegeeza sigenda kukola mbaga buli weekend. The scarcer you are, the more value you are. Wasembadde okulaba Beyonce da webale nnyo. Wasembadde okulira Jay-Z nga ali ku interviews. You think they are fools? Nenga numbers zabwe ziri waggulu. Ekintu ekiri scarce kyekirina value. Omuntu bw'atambula n'abanga agenda kulaba ku kalenda ng'agenda kulaba ku Vegas agenda kulaba ku I mean you're easy to even be identified nti abeera wano. So bwe balowooza nti gy'okoma okubeera nga buli kivvulo okibeeramu ng'oli mu bantu amaanyi go bwe gajja nedda. You become an easy target for manipulation. 1, 2, you become easy to assess. Kyanya Johnny Walker kitegeeza bwe ngenda ne vintage 2 ajja kumpa nnyo ekitiibwa nga ye azeefiriza ng'azibwa ng'agamba Kasuku zizo nzikusuddemu. Because you know the value of a John Walker vintage, you'll start to bend low to his terms, not yours. Kati kitegeeza nti agenda tandika okwesa ye byayagala.
you've lost value. But so city byokufuluma, yeah, but you must come out in a sequence, but in a very calculative way. Bwemba nfuluma ngenda ku meeting n'abaami. The other day I was out and the Deputy Governor Bank of Uganda nga tulina ba Flavia. We had a good evening because we're talking in regards to finance. And outing if you're lasting for like 2 hours and everyone departed ways netudde waka. Nengola bana bantu afulumye naffe twebuuza, but do you go out anymore? Flavia nagamba mukwano. You can really see until we meet and we talk about projects, not merrymaking. Tetukyagala ku meeting for walaji oba binokulya buli. We meet for coffee meetings. Our luncheons are meant for business ideas. Kati awe wali shift nti tokyasobola ku meeting amuntu tugende mu restaurant tutule tulye buli kuki. Kankwereze ebirijo gy'ogenda okulya nange ogiriiremu ebyo. But you meet for business strategic meetings. Nti Flavia tu meetings nange, Andrew, this is what I'm doing, enda kwetaaga wano. Ekyo sijja tusobola ne wano Kasuku asobola wano nawe asobola. Okay, let me call them now trying to get. You strategize on a lunch meeting. Meeting is a fezakyuse tezikyali to meeting get and say kyuka Kasuku. Tukwatemu position. And as such twetaaga okwepositioning strategically for the next. Let me tell you, ekintu kyoteetegekedde Kasuku tekigenda kutomera. Riziki zaaweddeyo. Kyeweetegekera kye kijja gy'oli. Mau yeetegeka emyaka 2 emabega. Era ffe abaakiraba ne tutandika okukiraba nga atandise okwetegeka. Here he is, si minisita leero. Ow'amaanyi. Yasalawo tusiba. Omulimu gwe munene nnyo. Omulimu gwa Mau munene gwe gusalawo ani afunye eggwanga lyo. Nefera twasigadde mu Kerere. Yagenze naye nga omusajja waakutte. Kati wulidde statement yeyo. N'empiki gy'alina abasinga tebagimanyi. Omulimu gwa Minister of Constitutional Affairs and Justice abamutuganya. Naye yasalawo ani abeera commissioner wa electoral commission. Yasalawo era yagaidinga omukulembeze kwani gwe bata political prisoners. Yasalawo registrar ki era atuulawo era akola ki. Yasalawo magistrate ki aliwa era akola ki. Ebyo byonna bigwa mu doketi ye. Actually nali eruzira sometime back. Noza gono omulanga nago kanguyise wano. Abambi wali abasaba pardon. Nanga Kasuku twogerereko. But we pardon. Your pardon is presidential pardon. President aina obuyinza okupardoninga abantu abo. Naye ateka okuba nga ali guided by the technical desk ebera ministry. Ne bagamba nti abantu bano ebbanga lye twabasibidde balabika bayize ate kyakubiri ekisibya abantu abasinga emisango eminene fiber yaabwe gye baaleka mu system efe. Nti mugenda okumuta Nasulu bagenda okumuta 20+ years later. Nga talina na waasobola songa. Talina gwasobola kusonga n'amugamba atuddemu kye twali tubala. Cut their technicalities is better, but the guidance and so comes from the minister. So mwemulekana. Fetusigale kuba Kerere. Anyway, the other thing in relation to that, because Kati, we need to understand the economic situation is not good. People don't have money. Yeah. There is a high cost of living and all those things. Kati waliwo emize emirala egijjirako kati nga goligo badogamo gwokusabiriza. Kati ekiva mu kusaba, this is what is going on. Abasinga tebagala kyogerako. Naye abantu batandise okwetunda mu kibanja mpola. Okwetunda. People are giving out their bodies. Nti Kasuku omwana ajja kugamba ngenda kujja nkujjemu naye empaayo abiri. Tozibiriza obimanyi bigenda mu maaso naye mukyo byogera. Waliwo abasajja abali eyo ng'agenda ne bagenda eyo wansi eyo mu bakyala abasuubuzi n'amugamba nziryamu. Agenda n'akunya omugongo ne bamuwaayo ekyataano n'atamala emitwalo gy'ataano ano ng'embeera mbi. Waliwo amaka agatambula ng'essaa zino gatambula naye ng'abagalabirira bakyala balala naye nga bbaawe eri akunya mugongo. Times are bad. Awo tuli twatuuse bigenda mu maaso. Abalala abasinga bemulaba baganya aboogera yogera ebyo bw'obakuba mu audit ey'amaanyi ennyo, the lifestyle audit, omulimu gwakola visa vyengeri gyatambuza obulamu ojja kizuula nti alina abanene abayimiridde
abamuliko ante abo bentera okugamba nti bw'oba ovaayo bakubuuza how have you been able to make it. Just shut up sometimes. olunaku lwe tulireeta lifestyle audit ya Uganda ensejja kutya. People are living way beyond their earnings. Yes. Way beyond their earnings and they can't explain it. Naye nga fe bakitegeera. Omuwala omulaba ng'avuga benzi n'omubuuza okola mulimu ki mukwano. Nsuubula. Ndina online okongula zi shares nayingira zi app ndimugula ne boogera oluzungu lwotasobola kugoberera. Naye fe abagoberera ogamba ne bw'aba yagula treasury bills oba nga alina equities. Zimachuwaringa in this long, that's a long-term investment. Yeah. Wabera nga wadde original equities tayinza kubanga yafunye gain weight. Kati fe tuba tubabala yanga it's okay. It's okay as long as you're safe. Kati tamanya lwaki olongera as long as you're safe. Kumbe omugamba tolwala enziku. Tolwala mukenenya tebakuba amasasi. Abaana bayingidde ddiiro ez'okuyiwawo omubiri. Abaana bayingidde mu golodi owa fake. Abaana bamuyingidde. Golodi owa fake abawala kati bwe batambuza. Buzo ekirala sijja kulaga kiri mu ggwanga lino information. So with of course with economic hardships waliwo ebijjirako. For example, insecurity, for example, bingi. But today I don't want us to focus on the insecurity. Njagala tutunuulire friendships. Emikwano mingi gibadde tested naddala mu times zino. Abantu bangi oli naakusabayo kasente n'otamuwa. Abalala na presuming nti mulina we muli nga temuliiwo okitegeera. I want us to talk about friendships. So omuntu ali eyo omudefiningire friendships ez'enjawulo. Waliwo akola ne Kyamagero. Nalowooza because we work together, we see each other every day, we are at this level. Naye nga toliiwo. Waliwo abalala b'obeera ng'onywa nabo buli lunaku omwenge. Nalowooza nti bwe naafiirwa abasajja nga be bajja osooka okujja ne batalabika. Ate n'obasanga ku bbaala mwennyini nga bakyatudde. When it gets to wealth in our generation, wealth is made by relationships. Enkolagana yo n'abantu, it's how much you have today. Abamu mugenda ne mufuna contacts eziri vital nga z'abanene nga bakola ne decisions ez'amanene muzigaya. Fene tutandika kwenyumiriza nze gundi mukubire wano olabe ate n'omukubira bambi n'akwata naye nga tulina kiddako. Relationship kikulu. Ngenda ku definingira ezimu. Waliwo we bayita ba colleagues tukola nabo. Okukola ne Kasuku ayinza okuba nga akola nange naye nga si mukwano gwange katono ye mukwano gwange. Waliwo benkola nabo nga balina channels zaabwe naye nga siri nyanga nayo mbalaba naye si mikwano gyange. Ne bayita ba comrade. Ba comrade muyita mwenna mu vita bw'omukubira n'omugamba kinkuta girawo abo ba comrade muyita mu struggle mwenna. Ne tubeera ne bayita ba feel good. Tubayita ba feel good hai ne mweyongerayo. Emikwano gino gyonna gya nkizo naye weetaaga okumanya ani g'obuulira ekyama kyo. Kozi ojja kukwata critical information ogikwata ogiwe colleague. Talina kyagenda gikolako because ye mu bulamu bwe akulaba nti woli. I mean there is nothing bigger than you being a colleague. Ojja kukwata information ya comrade ogiwe colleague ate ya colleague ogiwe comrade kikulye. But byonna ebikyasinza okubeerawo tulina okuyiga okuzimba relationship and not just kuyiga kuzizimba. Bwe tuyiga okuzizimba tulina okuyiga okuzisustaininga. Okumaintaininga kintu kikulu nnyo. Ebiseera ebisinga tutamaintaininga conversations ezo oba ne tutamaintaininga relationships ezo abantu tubafuukira ekizibu. Buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuntu okubeera n'abantu. Ate omulembe gwe tulimu I think mubi erudda mulungi. Ekisooka tukolidde mu mulembe gwa technology, which technology is good, but technology has its weakness. Nti fe twamanyira okuklikinze ku kintu ne kyekola. Twamanyira okuweereza text, but relationship is putting down everything down. Yes. N'ogenda n'otwa ne Kasuku n'omukyalira n'omubuuza embeera eri etya and you mean it so. N'omubuuza abaana bali batya ng'okikakasa abaana gye bali. N'omubuuza omukyala ali atya and you mean that in all the most honest conversation it can be.
enkulaakulana ya relationships ezo y'ensonga lwaki olina abantu b'okubira nga so zikkubi ez'amaanyi n'otabatwala b'okubira nogaiti wenna akigamba kayima nkyanjakko era nga tuli mu first front page because ye information gyafuna ye ali ku level ya colleague kati agitanga bw'alabye tamanya yakyama tamanyi etalina kuba yakyama so twemanyiize nnyo okurelatinga n'abantu emikwano gy'olina egyenkiso reposition them nagamba emikwano si gyalubeerera omuntu eyali amanyi emyezi 6 bw'atuuka leero tamanyi andaba tamanyi because my dreams my aspirations agenda zange zituuse mu bulamu so faayo nnyo naawe mu relationship zo ng'omuntu otandika okugenda ng'osengejja abantu financial times zetulimu yes zitulaze emikwano emirungi n'emibi naye ate gitulaze emikwano egy'amagezi abo tubasembeze tubateeke mu madala ge balina okubeeramu era tutandika okubeeyaliza batuyambe we must learn to accept and request for help where we need it tuleme kubeera bannampulira zibi nti anze okuba Kasuku mukwano gwange mugagga ajja kumbeerera mu ebyakipumba kuba abantu abasinga bavuddeyo gamba especially now on social media when you look at the petty fights going on nade nina interview nade nkola somewhere nga nnyonnyola nti most people bali ku social media ekibagatta social media very much so and social media is driven by numbers. So if someone is going to get numbers off you, why as a singer, why do I give this person my loyalty? Ebintu biri bwe bitu nze Kasuku wonna nomba ku social media n'onvuma. I am followed by executives, CEOs, MDs, you know, funders, investors. Bandabe nga ndi mu petty fight. I have the block option. Block the fool and move on. Because my relationship with them bali gwe bootalaba nkulu nnyo okusinga gwa nnyo. So oftentimes bw'ogenda ku social media ffe batutendeka ano nti bw'opostinga ebintu toddayo kusoma. Bwe tubireka ku social media tetuddayo kusoma comments. Nze ntaddeyo opinion yange, that's how I see things and I will move forward. N'osigala ng'ogenda mu maaso. Naye nga tukyali ku Serena wano discussion ekyagendera ddala mu maaso ekyeya kyamaanyi Kyamagero. Serena wano walinga wa green naye kati ndowooza olaba embeera bweri. Climate change emboozi eno ekyagenda ddala mu maaso and this year I think tetugendagenda mu Glasgow tugendagenda mu Egypt nga twogera ku nsonga eya climate change. Munnayuganda wooli faayo nnyo ku mbeera y'obutonde. Nalabye president ennaku zino yeesibyeko bwajja okwogera naffe anti we wali finance eddako nabagamba juzi era twali tetwogera wali nemugamba conversation gyeddi eri mu climate change abayimbi ne baserebu baano beekwate ku kidda kubalowooza nimbi kati president yennyini yakyekwatiddemu ekya climate change. By the way Kyamagero nakunnyonnyola podcast yange noŋŋamba any day any time njagala kwebaza waliwo omwami omanyi nasazeewo nenga nti kansooke ntegeera ebintu nga bwe bitambula. You know it's very important platforms zino tegeera what are you going to put. Waliwo emboozi gy'otera ennyo okuŋŋamba nti olina okutegeera abantu b'oyogera nabo na ku mukutu ki nti kati Facebook wolokoso mungi, TikTok wolokoso mungi, kati ne boogera ng'oyogera ebintu eby'amakulu they will not want to listen. There are two things. TikTok will give you the numbers, it won't give you the quality numbers. LinkedIn will. Bali bannyonnyolamu ezo podcasts man, it's also a full day, it's a full day's job. It's a job. Yeah. So I'm trying to set up here and there. So we'll Kasuku live podcasts. So lokubango jino nyawo. But I want us to talk about social media. Nebivume bigenda maso ku social media. Ekisooka siraba bivumo bigenda maso. I'm very careful about my mind feed. Bien somanze ebyange mu feed yange ya social media biri nkozesa nnyo filters za social media. Saagala nnyo okufuna abantu balina derogatory conversations, abavoola, abavuma, abawanuuza, sibiyingiramu ebyo era sibiraba because it's bad energy. Kati bw'oŋŋamba nti waliwo abagenda mu maaso n'okuvuma abantu sinnabalaba in my feed.
I'm not. I'm so busy chasing after my dreams. But there's a lot of bachita batya abantu bevuma ennaku zino ate va kubina ebya politics ebisoko bidde wali. No, I'm not shocked, but there's something I don't understand. Let me give you where all this it could be coming from. People are distressed. They're financially distressed. So they will find anything and anyone to dump their anger on. Omuntu yenna agenda maaso ku social media ng'avuma abantu ng'abalengeza. They're financially strained. So they're finding omubiri psychologically guteeka okunoonya egusu. So that's why it's going. Yenna ina ali ku social media ng'avuma munne waliwo obwavu. There is an element of poverty. Ate bino ebyokweyambula. Abantu bali ku social media okuwola omukazi omukulu gwendaba ebiseera ebyo yesooka teekayo mabeere naga nti man ate temuŋŋambako wama baddadi enamba yange eri awo omulala baserebe ennaku zino olinayambala akapale ngene ebbina lirabika tudde gye twatandikidde naye nga yetafudde tudde gye twatandikidde Financial Times ekugambye abantu bali mu kwetonda mu kibanja Mpala. Are you now shocked that is happening on social media? So bwe tulaba bano baserebu bafa atekayo ekifaananyi ky'amabeere ayambadde akateeteeyi k'obutimba amabeere galabika anime erabika nakugamba omukyala yasooka okwambala dress y'akatimba yajambala mu 1999 baali bamuyita Mbabazi Eva yasooka okambala n'ayaniikiriza ensi yonna tidde ago kyagakyali mawulire. Abaana bano ebifaananyi bateeka ku social media bagezaako kugamba the would-be shooters on the other side nti wano oyita balina platforms ennyingi gye bayita babeera balina be boogera nabo gwe boogera naye yaba afunye information kati gwe tojja kitegeera era ojja kuvayo ogambe omwana awe munsi omwana byatandise okwambala omwana bye yeekola naye ye baayogera nabo abamanyi ate ekituuka ku basereebu batambulira mu ddoola mmanyi sereebu wanoomu omusajja bamugamba wano ave Kampala agende e Dubai n'agamba abe Dubai nti agenze kuki kuyimba teyayimba yali n'omukyalo bamuyita dola ali Dubai n'amu emitwalo gye n'ejja dola n'akomawo wagala kuŋŋamba mbwe tubadde tokimanyi tukiwirangako sebo nange na information mbaayo nga mbiraba kintu nga kikutenya kati where is the lie ninawe nimbye naye how do we go about this man abantu kati ennaku zino beetundira ddala tebakyafaayo ate ekinnuma n'abasajja batandise okwetunda abavubuka oliowo emitwalo ena ejja ddoola teyali muvubuka omuyimbi obuzibu obuli bwe buti nti as a country we lack financial literacy era nakigambye Deputy Governor Bank of Uganda nowa CMI Capital Markets Authority Mami Clive Kayejera nembagamba nti twetaaga information ya financial literacy abantu beetaaga okuyiga bwe tukola sente ne tuzisavinga tuinvestinga tutya tuinvestinga wa and how long should we be patient mu investment oteeka okubeera ne short term investment mid term investment ne long term investment kati abantu baffe ne babawa ssente kyenkulaze nti omuntu essaawa zino bajja genda bamuwa emitwalo kangeza ebiri ejja ddoola ng'agenze ne bamugjamu oba n'abaako gwasaba n'amuwa ssente mwetumune Katonda yabayamba balina ekisa balina ekyejo balabika bulungi babawa ssente naye tamanyi kyagenda zinvestingamu. You can't go wrong on agriculture. You can't. Tosobola getting wrong on agriculture. Abantu baffe beetaaga okukitegeera. Kyakubiri tulina apps eza Aleese international kyenandise the future money the meta shields the mega shield the yellow card the cheap cash where you can buy shares nobira ne bablokers nga bakugulira shares and equities ez'enjawulo tulina okuyiga okuinvesting eyo but one thing tetulina okusooka okutegeera okuva mu kino Kasuku, we must appreciate the element of the process of patience when we invest. Tulekerawo okwagala ebintu byafungula nti leero ngenda kuteekayo ekintu kijje nedda ekijanjalo nga bw'okisiga mu ttaka ne kitwala emyezi nga giijo ng'okifukirira kisooka kufa ne kibeera nga tekiri ku siini naawe okuinvestinga ogenda kusoundinga weird eri abantu abamu ogenda kubaviira abantu babuleko okumala emyezi 6. Let me do this. Njagala okwata emyezi 6 ng'ovudde mu ssaako y'abantu b'owangaaliramu weefokasingeko gwe ng'omuntu you focus on yourself ogambe nti bino ngenda bikola nze nga nze okumala emyezi 6
persistently and consistently, you'll be shocked how far you'll be. Because oteeko okubula ekijanjalo obuno okisimba mu ttaka okisimba n'eki kungulu kiba tekirabika na kulabika. You must first die to the demands and the needs z'olina leero, the cravings z'olina n'osooka n'ofa ngezo tokyaziwulira. Ne weewa chance emirandiro okugendera ddala wansi mu ttaka ne ginywera n'odeka otandika okuddamu okulabika. Tokkemebwa okulabika mu bantu nga tonnanyweza financial muscle zo wansi. Ekyo message eyo njagala tugiwe nnyo n'abavubuka. Kuba abavubuka ennaku zino abantu abasinga abakulu kye bakomplainingako nti temuli patient. Oli oyagala ove ku university oti ove mu institute ofuukirewo kyamagero. N'abakulu tebannyonnyodde process. We are not going to play blame games. Nsaganya okuzanya blame games. N'abakulu bennyini tebatuteeseteese ffe as a generation. They didn't. Okututeekateeka mentally n'okutulaga nti obugagga and wealth and success mu bulamu, it's a process of life. Nti togenda kuva eri ogambe nti njagala kuba kino. Tulina n'abantu betulabye naffe wano mu mawulire nti oli bw'ava ku university n'ayingira obuyingize mu newsroom era omulaba nga tatuukiridde talina mukululo. You can be a journalist and you're famous but you're not impactful. Omuntu ali impactful ye muntu ayise mu so n'ategeera process weri nti bw'atandika okugamba ekigambo alina kwakijja. You can be a journalist and you're famous but you're not impactful. Byanjawulo. And you can be a journalist who is impactful and you're not famous. Nina bana mawulire bemmanyi eyo nga tebatutumuse nnyo naye nga impact yabwe ku ground bw'ogenda ogisangera ogiwulira. Nenga tetulina bangi abali ku social media kuno ne ku TV ne dress ez'enjawulo nga bw'otuula n'otandika osengejja information ye eyambye bameka nga tewali byoya byanswa. So I think we need to appreciate nti n'abakulu abatukulembedde but balina okutendeka abaana, tulina okutendeka the young generation. Kino gundi kyali mukola Douglas Lwanga nti ovudde ku university nga tonnafuluma kutandika kukola jangu tukongeremu ebyomukono wano nti industry etambula bweti ne bweti. Tulina n'okuyigiriza abantu kye bayita software okukola emirimu, the art, the mindset, okubayigiriza nti kino olina kikola bwoti. Abaana sikumanga bayigiriza bya mukono, omuntu asobola okugwa mu mulimu naye nga tamanyi boardroom politics. Tamanyi politics wa office tumuzanya tutya wano oyita wa where do you need to be calm, where do you need to be hard, where do you need to be shrewd. Ebyo tetubitendese baana ne tubakasuka into the deeper end. Oli olumala graduatinga nomuzeeyo tamuwadde life skills n'amuleka nti genda mwana ngenda otandike. Kasuku mu frame munyegaawo. Kati n'alyoka ajja ne bagamba tulinde yamuleeta waagendera. My God. Webali nnyo. Omuntu yenna yakuyingiza mu system, the moment they exit bafuluma naawe. Because you're baseless, you have no foundation upon which you're growing. Chikulu nnyo. So nurturing and mentoring, it's a critical element. Oteeka okuba nga olina omuntu, everyone must have a godfather they subscribe to. Omuntu akukangavvula. Bw'obanga oli self-made nga tolina muntu akukangavvula kulaga the new dynamics of whatever career you're in, oba muzibu, and you can't last longer. Because tolina muntu akulengerera mu maaso n'agamba wano ogenda kola mu bwoti, wano kyusamu bwoti, kino kye kiddako. Everyone in life, you must submit to that one person akulabira ewala. Asobola okubeera nga alina gy'akutwala. Because ye ne bw'akunenya tonyiiga because omanyi nti alina the best of interest at heart. For you. Yes. Naye kati buguno omulembe omuntu omugana namulabirawo tanjagala kuva najjaawo nalabira nze nakiraba yali teyanjagala ye ng'omuntu like they will immediately go into a defensive. Nene emize gy'okukolima abantu basoose okukolima oba kiki obeera frustration ezizino. Abantu balina frustration, abantu bali mu catching up with the 2 dead years. Giri emabega ate kati nene embeera n'egwawo engeri gye bali mu kupaatingamu newankubadde embeera y'ebyenfuna mbi obalabira ddala nti bali mu kusika mpewo eri ey'emyaka 2. Bannayuganda, it's the only country where Ugandans babanja in areas. Omuntu esaawa zino akyabanja gavumenti akawunga k'omu covid nti mwatusuubiza akawunga kaffe tekannatuuka.
we always want to play catch-up games as a country, and I think twetaaga tukyusa endowooza yaffe ku bintu ebifaanaganako bwekyo. So bakyalina mugali amabbabanya ag'emyaka 2 kyakubiri balina obusungu kyakusatu the economic times are bad nti abantu ate tebafuddeeyo kunoonya therapy. Bagamba nti mental illness in Uganda it's 14 million. I think that report was way below the belt. Bantu bangi bali mu kuyita mu mental challenges nyingi. Suicides zeyongedde ku Twitter mbeera ne space yange every Saturday. And Saturday kumacha saa 2 mpaka saawa 4. And for the last 4 months twakasaving abasajja 21 committing a suicide. Netwa tapping into the association of counselors abatandika okufuna therapy. Tukkirize we twetaaga obuyambi tugende tujjanjabwe. Ate abantu bebagamba mental health pozo kibanyonnyola abantu balowooza bebagamba mental health oba ogudde eddalo. So abantu asinga balowooza oba obeera okuba mayinja oba obeera okola ki ensi bazitandisa okukuba ennyo n'otandika okugenda ng'ovaako mpola otandika ne stress n'oyingira mu anxiety n'oyingira mu depression n'olira nga gwe ensi tekyakwemazaamu oba otambudde bw'olabye omuntu ali mu mental health balina withdraw. Eyali ayagala ennyo okubeera n'abantu nga musanyufu takyagala kubeera n'abantu. Eyali ayagala okujja mu kuba epati agamba nze kambeere wano akolima nnyo byateeka ku post soko agamba it's up to God. Kati mukama gw'omanyi abantu abo otandika obbiraba muyite mugambe mukwano twogeremu ate bwakkiriza najja muwulirize toyogera. Listen to them. Let them speak. Pabyogere byonna biggweeyo ebibaluma. Buli lwakulira nagamba njagala kwogera mugambe jangu twogere. Yes, because in a way talk is a therapy. Engeri gyendi wano ne Kyamagero maye abantu babeera very attentive when you're here. Kati naye gwe mukisa gwe nina okuyisaawo ebyange ebyamagezi byembeera njagala kuba buli wenjogere nti naye kasikwasanga kati weesanga era oli eri. Naye two things byenjagala tuwunzike nabyo. Ekisooka bannaaye abaana babomba. Abaana bagenze ku byeyo simanyi oba gavumenti erinawo enteekateeka yonna. Abaana abali productive abavubuka myaka 2 myaka 35 ensi be yeetaaga babombye. Kati no waliwo abomba ng'agenda America kale noga nti America bagamba land of dreams and what naye abaana bali ku Muwarabu wano. Nze ekisooka kya byonna nja kukissa ku bintu bibiri. One, the government policy on employment is not clear. Era mu NDP3, mu National Development Plan 3 gye tuliko, part of the biggest element emu ku mpaji ze tugoberera mu NDP3 bakiyita mindset. Abantu baffe beetaaga okukyuka. Bagenda ew'omuwalabu bamugambe buli mwezi bagenda musasula obukadde 3 naye nga bw'obalamu gy'abeera omwezi agenda kusasula transport wakakadde kamu zeddira mu 1000 ng'agenda kusasula emitwalo 4 egya Uganda wasula n'emmere gyali bagenda gimusasula. So nga roughly omwezi oguggwako ali mu kamu point ng'emitwalo 2 oba 3. Naye kiveera mu butamanya abantu baffe tebali informed. Toyinza kugamba nti ensi gy'ogenzeemu ey'ebuwalabu nti yeekola. Waliwo ensi nyingi ezirina ssente. Ensi ziri mu global north zirina more money than eziri mu global south. Olina okutandika okunoonya nti ensi ki eri mu global north kyetaagisa kyogenda mu nsi nga Iceland, Estonia, kyetaagisa kyogenda mu nsi nga Switzerland. N'otandika okunoonya because emirimu gyeri giri structured. Balina ne minimum wage ekola. Ate bakkiriza abantu okubeera nga bathrive na Russia. Nina mukwano gwange musomesa ali Russia afuna sente zitalina alina naye n'osanga omusomesa avudde e Uganda n'aretiringa n'akwata obukadde 10 agenda Buwalabu naye ng'okugenda e Russia maybe kyali mu costings obukadde nga 10 ekinene nnyo. But because they are not informed tebamanyi ne opportunities wa watuufu we ziri kati bonna bagenda wali ekikutte. Naye bw'ogenda wali ekikutte owa n'oli agenda bakozesa ebbeetu okulaga nti mwe abafiirawo. Kyakubiri ensi zonna eziri mu Emirato oba eziri mu Buwalabu tezirina ze bayita bilateral trading agreement ne Uganda mu kubeera nti batwala abakozi mu labor export. Kati ogwa mu nsi etalina nkolagana na Uganda Omuwalabu nakola kyakkola ng'amanyi tonna bw'ogenda kuloopa. Naye nali njogera ne Minister of Gender, Labour and Social Development agenda kukola tour okugenda eyo namugamba weetaaga ogenda olaba abaana abo kye bakola. Otegeera ne labor companies wano ezisinga agenda ziyimiriza kubanga kyava waggulu ne bagamba abantu bano twetaaga twayimirize. Naye ate n'ekirala mu gavumenti mwennyini mulimu abasinga okifunamu
okimanyi waliwo abaana abatwalibwa ne bagenda ne bakuba ekyeyo mu Isirayiri nga buli mwezi bamwa $50,000 ne contract eba ya myaka 5 wegiggwako tebakuzzayo ne bwoba wali mulungi otya ekyo akirimu ali awo ku parliament ye nannyini kampuni eyo ate ng'akolagana n'omulala abeera ku plot 1 ezo zo abo abagendayo bwe bakola ki temunnabinoonyerezaako nti abaana abagenda ne bawa external labor mu nsinga Syria manya mu nsinga Israel mu nsinga Denmark eziri mu Netherlands bakola kibayitawa tetunabeerayo na kampuni zigamba nti mu Poland waliyo emirimu bwegiti egyo nga tetugyogerako egyo era tebagiranga kubanga abagigendamu byantu byakukubira Kasuku olina omuntu wonti yo nawe alina obukadde 8 nti nina omulimu guli mu Estonia n'ateekayo empapula ze n'atambula n'agenda nga mu Estonia agenda kufuna roughly 13,500 oba 14,000 eza $, per month naye nga n'embeera gy'akoleramu nnungi naye abantu baffe tebasooka kunoonya information eyo buli omu ayagala agenda wamu agenda buwalabu because weewangu kyakubiri bannayuganda ebagenda mu nsinga Canada tebalina patience kusooka kuyiga systems zikola zitya batuuka nebbugumu bo baagala nnogerawo kyakubiri ate batuukayo baagala nnyo okukonjera n'okufutyanka abaabatwala bannayuganda tetuli bantu bangu nze ebbanga linnamala ebulayi eyo nga ntambula oli gwe baleeta atuuka ate n'akukotogera ggwe ku mulimu gw'omuleeta bakugobe. The thinking, the mindset is petty. It's survival. It's not to this generation. So then those that weta go kukyusa ekyo naye nga ne Munnayuganda tannafuluma Uganda atandika okwebuuza ebibuuzo bino gyendaga ngenda naye ngenda wa bayisa batya abakozi balina minimum wage baako testimonials zonoonya online otandika okutegeera olemekyamukamu sitting enali nnyonnyonyi kati abamu bagenda e Bulaaya ne Dubai okukola because on emotional grounds baagala kolomya nti nga tofa bwe yagirinya nange ngenda girinya akitegeere agenda kuneekangira Dubai nga mutuuseeko kati bw'okikola on an emotional basis it's totally ogenda otuuka nga tofa tali bulungi naggamba wano wozze naawe ojja wulirawo oba olowooza nti wasaaga. So I think n'abazadde twetaaga tugaidinga abaana baffe nti nga tonnafuluma Uganda sente z'olina osobola zikolamu ki. Uganda is the land of opportunities if you decide to offer yourself to the processes of succeeding in Uganda. Bw'onoogamba nti nina obukadde 10 njagala genda Bulaaya Uganda egaana sooka otunule nti bwe nva e Kampala ne ŋŋamba nti kanyingire mu community ng'ey'e Masuuliita nfunewo akaduuka ntekewo oloseero mbeere nga nsula mu manju wa oloseero yange nkiwa emyezi 6 mba ntuuseewa andi abantu abasinga tebaagala va Kampala nedda ensi twatandise ogigazi yensi ekula bayirawo ekintu kye wali onoonya luli ng'okinoonya kangeze ngobera kakiri nga wali olina kijja mu Kampala essaawa zino toyinza kusukka Nansana nga tonnakifuna kikulaga nti obwetaavu bw'abantu for goods and services out of Kampala bweyongedde fuluma kibuga kitandise okuexpandinga eggwanga liri mu kuexpandi nga lwa bakola companies eza supplying nga tebali mu Kampala bali mu districts ez'enjawulo naye nga be babiidinga ku district level ne bafuna emirimu gavumenti n'ebawa obukadde n'obukadde naye nga yategeera nti eno district abantu tebannagitegeera ali mu Kweni district eyo naye nga Muganda yerutwamapo gyabiidingira ate bwe kijja engeri gyali nti ye local supplier gavumenti emukonsidalinga nnyo okusinga NGOs zimukonsidalinga nnyo okusinga abalala kati bubeera e Kampala waliwo district ezalina mineral water gana amazzi getunywa gabenzuula naye oli yakeera ku makyano mukwano gwange n'aŋŋamba ndabye NGOs ezisinga zistruggolinga eno gye ziri mu West Nile n'amazzi n'agenda n'agula ki 40 feet kikonteyina kye n'agenda mu municipality n'asaba space ne bagimuwa n'atandika okusuubula amazzi agasuubula Kampala n'agatwala eri buli kacupa ka 2-5 bw'oba onywa oba tonywa ne NGOs zonna zigamugulako mu baluku nti eno quotation yaffe we tujjira agafu gatuweerawo yava e Kampala mugaggamuzi. The mindset of thinking that it's only in Kampala you can make money tekijja kola ate omuntu atakyusizza ndowooza Kasuku ne bw'ava ano n'agenda e Dubai ne bw'ava ano n'agenda e Bulaaya ne bw'ava ano n'agenda e Russia ne bw'ava ano n'agenda e Switzerland nga the mindset is still Chaddondo related and poor mentality akomawo e Kampala ekyamazima ne wabeera n'emitwalo 5
mu myezi 3 financial temperature mukuba n'omusanga ngazze ku zero. Finally, yes, mu dakiika nga 3 oba 2 bannaye abaana abato embeera wadde egaanye Kyamagero akyogeddeko wali bannaye tetwetunda kikulu nnyo. abawala ko olw'omuwala gw'osanga emboozi eyo n'ogiwulira omuwala ayagala emitwalo 2 ne weeyalako mitwalo 2 baagala lanki. How bad do things be? Era abazadde bonna mbakubiriza bw'oba olina omwana wo nga yagenda ku hostel, omwana wo nga yaddayo ku ssomero, mukyekingeko. Please and please mukyekingeko. Ekigenda mu maaso eno kukulwawundi kirala nnyo. Kibi nnyo. Omuwala akkubira essimu banaye njagala kukulabako naye nga talina kyalya. N'omugaa nti kati oyagalayo ssente mmeka obwavu bukuluma. Pereza yesatunda be weekend when naye nga wali abadde akulaga nti ayagala kukulaba kumbe yalaze ezikola ki andi ye mu kulaba amanya agenda kutuuka agenda kujja agambadde otende walibye omwoche recently tulina gayo waffe on a lighter note yalonde ekkubo mwaza weeyo yatemesa yes kati batuuka ewaka safari esooka ewedde nga bamugamba ey'okubiri ojja kumpa 5 namugaa nti twatuuse tutye ntya mukama wange tojja kubeera awo obeere nga over kyenkulaze ng'ate si tuvaayo gy'oli kyenkulaze nti abaana bano batandise okujja mu bivulu n'ebiringa ebyo purposely because the times are hard. Ate ekirala companies ezisinga zatema ku bakozi ate zikyabatema. Warren Buffett omu ku bagagga abakyasinze okuba abamanyi mu nsi nabadde ndaba interview emu ng'ali ku CNN ng'agamba we are closing stores, times are bad. Kati omugagga watuukira okugamba nti ekintu kikwafumu ali mu first world kati ekiri mu third world kinyenya muntu kibeera kiri nnyo naye abawala just hold on. Not only the girls n'abasajja tubeere bakkakkamu ensi tugiri. Let's agree for the processes to take shape. Wakati tulina unwanted pregnancies oli ajja n'akulanga olw'okuba onyuma ye n'asalawo nti akuyita mu zino times kanfune lubuto ate omusajja n'abula ng'agamba naye tasobola labirira ggwe n'omwana wo naye yenyini tasobola kwerabira atalabirire ggwe. So please, let's see how we work around it. For the men, it is very absurd. Abasajja ennaku zino nina messages enalinda baawo ng'oli agamba nti tolinayo kikazi nzijje kimpeeyo ku ssente. Tewabiraba ku social media nga bitambula. Mbiraba naye nze ebiseera ebisinga buli lwe mbiraba it reminds me of how I need to be a very intentional father. Era n'abaana ab'enjawulo be nninako obuvunaanyizibwa olumu mba meetinga ne mbagamba life is not about the shortcuts you're going to make. Ogenda kwebaka n'ekisajja leero, ogenda kwebaka n'ekikazi leero, kikozese kikusiige ekirwadde ky'olifa teweerabidde. Kati ate abaana abalenzi desperate yabatutte ku side eri ey'abali abasajja kubanga be balina omunnyo. Kati yabeera wano n'avuga emmotoka ezaakabi n'akulaga naye nga bamubikkula buutu nga waayimiridde. Awo wetuli bino byonna byenjogera Kasuku tolina kyogamba nti tomanyi obimanyi lwakubanga mu buzibu nti temwagala kubeera ne honest and comfortable conversation. Naye kati ffe ba leaders abajja abalaba ensi eddako twetaaga okutegeeza abantu baffe times are hard, be patient, live in fragility. Mukekkereze sente gy'olina gikwate nga atasuubirayo ndala. Be extremely selfish because life is selfish. You are the best option for the people around you, but as soon as you leave, they will find another best option. So prioritize yourself. Yeah. Now, nga tugenda waliwo akantu ke baaleese akatuwonyeza bannange obwavu butuluma mutuyambe kabadde kali nnyo ku podcasts naye kati neeno kazze waliwo akantu bakayita donate support nyagala kabawa wano simwe badde nzijukiza tuzigenda wera 5 Kasuku live tulina okukola anyhow bw'oba ozze ku YouTube channel ya Kasuku waliwo katabu bakayita donate bw'oba okkiririza mu mboozi zino ze tunyumya nga you actually want more of these conversations to come
otuwagire Kasuku osobola okudonate bakaita thanks kakaawo okagendako kaliko love sign nga wakava wali icon ya download yes waliwo sign eriko love bagiyita donate or support gendo donating it could be $1 $10 whatever amount you have supporting omukulu ono kubanga emboozi ze mu ngeri mu oba endala zikuyambye okushaping engeri gy'olabamu ebintu n'obutakomaawo zirina omuntu gwe zikuyambyeko okumwejjako so support kaliko thanks oteekako kyoteekako ne tulaba ensi bw'eneetambula ne bw'eneetuyamba ng'ensi yes well much so mpozi nga maliriza nkunnyonnyola nti waliwo kye bayise the talk and talk podium abagala okubeera part of the talk and talk podium yatandise otegedde nti kwe ndi kugulawo tugenda kuba buli Saturday okutandika ne August awa ya talk and talk show esembayo saa 6 paka 7 tugenda kubeera twocha abantu bibuuzo bikwatagana ku entertainment singa boogiraba tugenda kuba tugaba plot y'ettaka 10 kwaga kwataano eri omuwanguzi so ye talk and talk show podium webale kuwagira Kyamagero badde simanyi nti obeera mbiraba I support you so much. So tukukiririzaamu nnyo naye wagira Kasuku yagaliza ofune gwenga omuntu enokoota gifuule very personal. Mwezi gwe tugendamu gutwale nga guli very critical abazadde check on your children. Ndowooza biri. Until next time mubeere bulungi tobuuka obulango tobuuka bulango kali important tobuuka bulango abalala bobo mazolaba naddala abantu baffe abalina easy access to internet si ey'obwereere omanyi baagaana oganti yabwereere bagisasulira naye wamwe edduka naddala bali wabweru w'eggwanga zidduka bw'omala okugiraba programu eno gizze ku repeat mulango obusobola okuzanya nga toli ku pressure nti ate njagala laba kye babadde bazzeeko kwogera buzanye bwe butyo tusobole okufunamu bannange be tunaatufunamu Kyamagero ojja kuba okyamulaba naye be kinaagaana tujaga nti YouTube yagaana katugende tulima ebikajjo kubeere bulungi mweraba